观众朋友大家好，欢迎收看这礼拜嘅客家新闻杂志，我是刘一平。客家新闻团队2025年去南太平洋嘅太客体，太客体同台湾关系动亲。28年秋冬中，差唔多有一项係花年，韓國太市農係客年。太客體環境動強地，呢位出產嘅建築世界有名，同接接看到嘅拍建築無相關。太客體建築係舞蹈東出名。客家新聞經過幾百個查，總算是睇到太客體清太嘅建築用起重。北方人講建築太房本會境界使人死道。帶我來看呢個客家知名挑戰，係用船透過建築打開全球嘅經濟奇蹟。個客家人厲害嘛，建築喎，有好多客家，所以我睇嗰啲。太客體由128個島組成，本人共係地圖南太平洋嘅建築，也為行卡係世界有名嘅建築產體。和南太平洋嘅太客體整體嘅分布面積差唔多有幾個歐洲安海，和太客體島紅嘅建築用起重，大大細細都有500個。禮拜客家電視台得到獨家嘅授權機會，為操3.8用嘅私人無人機，去到地太客體本島1800公里外嘅小島，來看當地嘅建築用起重，係用船來修建築嘅。為研究嘅時間總算來到馬來西亞，大家套太次建築嘅環礁島，有特別好嘅天氣條件，係修建築千好嘅做法。千樣界都係生態受到破壞，島主平時切對唔青菜本熱氣。幾隻電腦、舊電腦總算得到統計，將如何來到呢個修建築必備嘅素材。兼山是山，兼海是海，太客體嘅部建築產業是在全世界有名。關鍵人物都係講到人工建築太房嘅本會景。而呢兩下來到嘅馬路底下度，都係本會景嘅私人死道，咪係太客體清太修建築嘅素材。This island has been bought by my father, Robert, and this is a private island. So people working here, live here are only workers. No people from outside. So it's self-contained. So it's better control. 做建築有聽得一下嘅，然後做建築好好，一件事做建築要忙啊買，要好辛苦。我知道人家路途量就要啊買。今年叫上位世界文會展係客家知名天然台，40世紀年對日本帶入修建築嘅技術，佢做事情動堅持，看到東重建，利用太客體將如界補貼海路，打造出世界級嘅島主風格。先結送快嘅 Bruno 同運動嘅 Thomas 係建築太房嘅用嘅嚟，今年帶人上快艇去看平時嘅總入期。呢下時間差唔多早上6點半，唔過同太客體建築用起重嘅員工，其實對早上4點就開始做事咧。而呢下咪對馬路睇下度，坐差唔多10分鐘嘅船，移到另外一個西道，就看見呢建築用起重嘅員工平時做事嘅情形。面頭前養成嘅河水，小暖舒適嘅天氣，係修補建築天然嘅好環境。因為建築愛有好處，愛時間未愛動刀工。We have the collectors. Catch your babies and the baby grow. See? 集成嘅工作硬件同後續嘅補貼海路對海度留起來。後邊嘅人留下班數。補收所嘅補貼海路都新。呢係修建築嘅頭一步。It takes about 3 years for an oyster to be mature in order to be grafted. So we
we select, we sort out everything that's not being operated. So all these oysters here are virgins, ready to be crafted at our next destination. The width and the height. So I can see that it's probably 3 to 4 years old. This very healthy. Okay, like hair. Somebody no hair? No good. What? With hair? Very good. 小心哦。 See how big the shark? Shark means good quality water. 種建築高牆都像係高難度嘅外國手術，工人通做掉掉，一下都同海路打開一個空。強強拉個，聽你表業組件同細胞片，經2、3、4、5，一下那都好地。 3 years for oyster to grow, 3 years plus 2 years in the water, so it's 5 years before you have the first pearl. 等6年了後，將細做多條紅來判成果，大家計團都超係快照計種，做建中做期待。 Out of 100 oysters, we have about 80% oysters that will have a pearl, and from that, we can probably have 60% that will become very nice pearls. Okay, and then we have top pearls, top flawless pearls, maybe 5%. That's why pearl is very, very expensive and valuable. 面頭前嘅褲唔咩褲，土工線下入定到前次嘅風采，亦都係太劇體布建築相應嘅素材。 The first thought that pops up into people's head when you talk about pearls are, their color is white. But obviously, Tahitian pearls are not always white. They're black, they're red, they're blue, right? They're green. 每一條布建築都係可以用同時間去種出來嘅，高貴、優雅、神秘，人工係建築之後。 它刚一来吧是不同的形状混在一起的，我们要把它先分成圆的、椭圆的、扣子形状的、水滴的、螺丝圈和巴洛克。巴洛克就是不规则的形状了。现在的就像往年一样，一直呢是孔雀绿是最受欢迎的，所以呢这确实是供不应求。 布建築係發燒保利尼西亞前從招界出口商品之一。2024年建築食品市場全球規模係130億4000萬美金，按相對2025年到2032年，保用17.3%嘅符合認證率水準，達到309億5000萬美金。因為全球905間布建築都係兩種出來嘅，1980年代媒體建築業同觀光業。 開啟太劇體經濟繁榮嘅黃金時代。以前嚟做80%，現在就冇，變係好多人。 This is our biggest pearl of the harvest. So out of 80,000, there's only one. It's the biggest, the roundest, the most perfect out of our harvest. 布建築價錢冇便宜，淘汰劇體3萬內都看得到。客家係傳統土家衫褲，是唔得小解充種元素。嗰啲結婚衫，嗰啲衫褲咧都愛當建築落去。啊，件衫愛後愛做到後腳盤咧，不但可以當係建築㗎，係咪做到唔靚吹下去啊？所以咧做到一件建築衫咧，做一灰唔做得做二灰，唔做得寫啊。 嗰兩都係人傳統太開體入片嘅結婚做嘅衫褲係嘛？哎呀，太嘅天然咧，係做嘅種衫咪，唔做係仲喊發快掉啊都。啊，嘅人係會帶兩帶建築嘅，帶三條嘅掉啊，係啲帶嘅掉啊，係啲帶滿鏡嘅啊。每隻男人咧，唔做得追求唔見啊。發射拍攝嘅連線權搭配草木同建築拍連，安尼嘅打扮太劇體人似到千玉雅。 現代衫褲見來見簡單，不過布建築好動體，無論係成法文化也係經濟，體背限係無法度開皮計。太計體種誒發展廠啊嚇，做到靚靚，帶到萬仙羅珠帶當花嘅，變嘅條後啲啊。對太海都做無愧，
不仅主係太客體創造嘅經濟命脈，係文化嘅靈魂，更加係客家同海洋嘅連結。隨住南太平洋嘅海客文化，都將海地民族向環按着夢。